ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நான் வந்து என்ஐசிஎல்லோட அசிஸ்டண்ட்டோட ஃபஸ்ட் மார்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் மார்க் எடுக்கிறீங்கன்னா லைவில் ஜாயின் பண்ணி நீங்களும் மார்க் அட்டன் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஸ்கோர் அண்ட் உங்கள் பர்சன்டைல் எவ்வளோன்னு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நீங்களும் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Thus, the children and the adults enjoyed the animated movie as it had a great storyline and amazing visuals. Thus, the children and the adults, both children and adults enjoyed the animated movie. Okay, does I does go to swimming classes as a kid. I used to go to the swimming classes as a kid. She has been evicted in entering the college. She has been evicted. She has been evicted to entering the college. She has been evicted. She has been evicted to his husband and also to whatever on so his father and mentor does on time. His father and mentor. His father and mentor have arrived on time. Okay. Measles is a highly contagious virus that lives in the nose and throat mucus of an infected person. Measles is a highly contagious virus that lives in the nose. Measles is a highly contagious virus that lives in the nose and throat mucus of an infected person. A case of untreated rabies left me suddenly at the death's door. A case of untreated rabies. A case of untreated rabies left me suddenly at the death's door. The majestic waterfall is an incredible sight to behold. Okay. Developing new software requires analyzing data, writing code, and to conduct several rounds of testing. Very Developing a new software requires analyzing data, writing code, and to conduct several rounds of testing very effectively. And to conduct several rounds, many rounds. Conducting several rounds to conducting developing new software requires analyzing data, writing code, and
writing code and to conducting meaning rounds, to conduct to conduct conducting several rounds, writing, analyzing data, writing code and conducting several rounds. இது எல்லாமே வந்து ஐஎன்ஜினியும் முடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் ஓகே. The current heat wave is more hotter than any other summer recorded in the history of this region. The current heat wave is more hotter than more hotter more hot than another. More hotter more is hotter than more hotter than any other. More heat wave is hotter than any other summer. Okay. The CEO along with his senior directors, the CEO along with his senior director directors is visiting the newly inaugurated branch in Singapore tomorrow. When the options are unemployment or a boring job, when the options or unemployment or a boring job, having babies can seem like the only means a self-fulfillment. A good day is one in which you experience a lot of adverse feelings over the course of the day. A good day is one in which you experienced a lot of adverse feeling over the course of the day. Diving in the lake is strictly prohibited without special permission from the authorities. இது வந்து incorrect permission prohibited. ஸோ இதை வந்து பி வந்து தப்பு. ஓகே. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, occasionally Jay and his friends would stop to climb a tree and find a comfortable branch to sit on so they could take a break from riding in the heat. They usually did not ride early in the day or in the evening because hikers and runners generally used the trail during those times. On this day, Jay and the boys were perched in one of their preferred trees when Jay spotted something shiny on the ground. They also liked to observe the newer bikers as they rode over the unpredictable bumps on the trail. It was the middle of the day on the bright sunny Saturday, and Jay and his friends Mike and Tony were riding their dirt bikes on one of their favorite off-road trails. Occasionally, Jay and his friends would stop to climb a tree. Occasionally, Jay and his friends would stop to climb a tree and find a comfortable branch to sit on so they could
take a break from riding in the heat. A case of untreated rabies left me suddenly at the death's door. It was no one but him who took all the blame upon himself. It was no one but either of the camera you have does not work properly. Either of the camera you have does not work properly. When the options are unemployment or a boring job, having babies can seem like the only means of self fulfillment. Okay. On the wind-beaten ridge above Casher village stood an old stone observatory that most people treated as a useless ruin. On the wind-beaten ridge above Casher village stood an old stone observatory that most people treated as a useless ruin. Its circular chamber, black ended by years of smoke and rain, had been used for storing millet, broken plots, and bundles of firewood. When a fissure appeared across its ceiling, the district engineer recommended pulling the structure down and building a new grain shed in its place. ஒன்றும் புரியல என்ன சொல்கிறாங்க. Why did most villagers initially agree to demolish the observatory? எதுக்கு வந்து observatory வந்து on the wind beaten ridge above Casser village stood an old stone observatory that most people treated as a useless ruin. Its circular chamber, blackened by years of smoke and rain, had been used for storing millet, broken plots, and bundles of firewood. When a fissure appeared across its ceiling, the district engineer recommended pulling the structure down and building a new grain shed in its place. The villagers agreed at once, partially because repairs would be costly and partially because no one remembered why the building has been raised there. They built the building had become unsafe and had no one remembered particular value. They wanted to sell the copper plates. They thought the observatory had caused repeated crop failure. They were ordered by Tara and repeated. They feared that old mansion would claim ownership. They believed that building had become unsafe and had no remembered
Practical value. Practical value. Only Tara, the village school teacher, hesitated. While clearing a cupboard in the observatory, she found a set of copper plates covered with minute symbols. At first, the villagers believed that the plates marked the position of hidden treasure. Tara, however, spent 3 nights comparing the symbols with old almanacs in the temple library. She realized that the plates recorded wind directions, rainfall gaps, and years of failed harvest. The observatory had not been merely a place for watching stars. It had also helped the older villagers decide when to sow late crops. An elderly mason then recalled a half-forgotten story. The chamber had once drained rainwater through a narrow stone channel beneath the floor. If the channel was blocked, water could gather silently inside the roof and split the stone from within. The engineer dismissed the story as village lore, but Tara asked two boys to lift the floor slabs near the northern wall. Beneath them lay a passage packed with slit and roots. That evening, a violent storm came before the demolition order could be carried out. Tara and the mason worked by lantern light to clear the channel. By midnight, water began to run out of the ridge and into a dry pond below. The ceiling did not collapse. In the morning, even the engineer admitted that the building was worth preserving, not as a relic of pride, but was working record of local wisdom. The copper plates gave the village a dash warning about scarcity, and the observatory was repaired before the next monsoon. Okay, what did Tara discover after comparing the copper plates with old elements? The plate described a secret route to another village. The plates contained weather and harvest related wind directions. The plates listed the names of the plates were decorative objects in the temple history. The plates contain weather and harvest related records, rainfall gaps, and years of failed harvest. The observatory has not been merely a place for என்ன சொல்லியிருக்காங்க தாரா however spent 3 nights comparing the symbols with old elements in the temple library. That the plates recorded wind directions, rainfall gaps, and years of failed harvest, weather and harvest related records. According to the old man's recollection, what made the roof vulnerable? The chamber had been built on loose sand. Smoke from stored firewood weakened the ceiling. The copper plates distributed the balance of the fall. The blocked channel allowed water to collect inside the roof. The northern wall had been damaged by careless villagers. Why was the observatory finally considered the worth praising?
many such pairs of the letters? A1, K11, L12, L12, EL12, D20, 7, G8, H, E வந்து 5, B2, E வந்து 5, ST இது வந்து 9, 10, T வந்து 20. ஓகே 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, அப்புறம் வந்து ஒரு 20. ஓகே 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 வராது. 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7 இல்லை 19, இது ஒரு 20 வந்துடுது. ஓகே இது வந்து கிடையாது 20, இது வந்துடுது 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 இல்லை 3, 4, 5, 6, 7, 8 இல்லை 6, 7, 8, 9, 10 இல்லை 9, 10, 11, 12 இல்லை இது கிடையாது. இது வந்து 1, 2, 3, 4 ஸோ 4 பேர்ஸ் வந்து இருக்கணும். ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்ன கொடுத்துருக்கணும், இது ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கும். ஓகே how many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant followed by a vowel? ஓகே நம்பர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து வவல் வந்து ஒரு நம்பருக்கு அப்புறம் வவல் இருக்கா இல்லை நம்பருக்கு அப்புறம் வவல் இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி வந்து கான்சனேட் வந்து இருக்கணும். ஓகே 1, அதுக்கப்புறம் நம்பருக்கு அப்புறம் வவல் கான்சனேட் இருக்காங்க 2. ஓகே நம்பர் அப்புறம் வவலில் நம்பர் வவல் வந்து இல்லை, நம்பர் வவல் கான்சனேட் 3. ஓகே நம்பர் வவல் வந்து இல்லை, ஓகே நம்பர் வவல் கான்சனேட். இப்போ மோர் தென் 3 வந்து இருக்காங்க. which element is 7th to the left of 12th element from the left hand? இப்போ லெஃப்ட் இப்போ 12ல வந்து 7 வந்து போயிடுச்சுன்னா 5 வந்து இருக்காங்க. இப்போ 5 இப்போ 3 இங்கே வந்து 5 இப்போ 1 வந்து வருவாங்க 1. ஓகே how many numbers are between the 6th element from left hand? 6th element from left hand இங்கே வந்து O and the 3rd element from the right hand. 3rd element from the right hand. இங்கே 7 இதுக்கு இடையில வந்து எத்தனை வந்து இருக்காங்க, எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க கேட்குறாங்க. ஸோ 1, இங்கே 2, அப்புறம் வந்து 3, 4, 5 வந்து இருக்காங்க. 5 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவருக்கு வந்து என்ன கோட்வேர்டு வந்து வரும்? பவர் இங்கே இருக்குது, வேறு எங்கே பவர் இருக்குது? ஸோ பவர் இங்கே மிடில் இருக்குது. அப்போ ஜென் வந்து வராது, WEN. ஸோ BN WN வந்து பார்க்கணும். ஏன்னா ஜென் இங்கே இருக்க வராது, WEN BN இங்கே இல்லை. ஸோ cannot be determined தான் வந்து வருவாங்க. ஓகே இது வந்து ட்ரூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தக்கு வந்து ஹென் வந்து வருமா, த இங்கே இருக்குது, அப்புறம் த வந்து இங்கே இருக்குது, ரெண்டுக்கும் த. ஸோ ரெண்டுக்கும் சேமாக இருக்கிறது மென் வந்து வருவாங்க, ஜென் வந்து வராது, ஹென் வந்து வராது, ஏன். ஸோ இங்கே வந்து ஏன். ஸோ அங்கே தான் இங்கே தான். இப்போ தக்கு வந்து என்ன வரும்னா ஏன் வந்து வருவாங்க. அப்புறம் புக்குக்கு வந்து அப்புறம் புக் இங்கே இருக்குது, புக் இங்கே இருக்குது. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக இருக்கிறது ஜென் மேலே இங்கே ஜென் இருக்காங்க இல்லை, லென் வந்து வராது, ஏன் வந்து வராது, பென் வராது. அப்போ புக்குக்கு வந்து என்ன வரும்னா புக்குக்கு வந்து இசட்ன்னு வந்து வருவாங்க. கவர் எங்கே இருக்குது, கவர் வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க. ஸோ இசட்இஎன் வந்து வராது, ஏன்னா 1 டைம் தான் இருக்குது. ஸோ எல்இஎன் வந்து வராது, ஒய்இஎன்னும் வந்து வராது. அப்போ பென். ஸோ கவருக்கு வந்து பென்னாக வந்து வருவாங்க. ஸோ இது வந்து கரெக்டு. ஓகே புக் ஆஃப் த வேர்டு புக்குக்கு வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜென். இப்போ ஆஃப்க்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஆஃப் இங்கே இருக்காங்க, வேறு எங்கேயாச்சும் ஆஃப் இருக்கா இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் வந்து இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ ஜேஇஎன் வந்து வராது, WEN இல்லைன்னா BEN ரெண்டு ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து வருவாங்க. ஓகே அப்புறம் வேர்ல்டு இங்கே இருக்குது, வேறு எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக இருக்கிறது மென் வந்திருக்காங்க, கீழேயும் வந்து மென் எதுவும் இல்லை. ஸோ மென் வந்து வரலாம், ஜென் வந்து வர்றது, ஹென் வந்து வர்றது, ஏன் ஆல்ரெடி வந்து போயிடுச்சு. அப்போ மென். ஓகே மென். அப்போ இசட்இஎன் எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இசட்இஎன் இங்கே இருக்குது, அப்புறம் WEN, அப்புறம் வந்து மென் வந்து வருவாங்க. ஓகே 7 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மார்க்கஸ் சொல்லி இது ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. ஓகே இஃப் ஆல் த ஈவன் டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த நம்பர் have or halved, then what are the numbers of the digit which are less than 4 in the new number? ஓகே ஈவன் டிஜிட் வந்து பாதியாக வந்து ஆயிடணுமா? ஓகேவா, ஈவன் டிஜிட் வந்து பாதியாக வந்து ஆயிடணும். அண்ட் 7, 3, 0, அப்புறம் வந்து 1. வாட் ஆர் த நம்பர் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் விச் ஆர் லெஸ் தேன் வந்து 4? எத்தனை வந்திருக்கும்? 1, 2, 3, 4, 5,
6 7. ஸோ 7 வந்துருக்காங்க, 7 வந்துருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2 3 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்காங்க. இது வந்து 9 பர்சன்ஸ், இது ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு. ஓகே, இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் த fourth highest number and the lowest number of the sequence. What is the sum of the fourth highest number? Fourth highest number வந்து இது first highest, இது வந்து second highest, third highest, sorry, first highest, second highest, third highest, fourth highest வந்து 682. ஓகே, அண்ட் த லோவஸ்ட் நம்பர் வந்து இது 384. அப்போ இது ரெண்டு 6 6 3 1066 வந்து வருவாங்க. ஓகே, if the digits of each number are reversed, then the number formed from which original number will be the third lowest. If the digits of each number வந்து reverse வந்து ஆகுது, then the number formed from which original number will be the third lowest. ஓகே, அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் வந்து எழுதலாம். 9, அப்புறம் வந்து இது 4, இது 6, இது 7, இது 2, 5. ஓகே, reversed, then the numbers formed which original number will be third lowest. அப்போ இது வந்து first lowest, இது second lowest, இது third lowest. அப்போ 845 வந்து வருவாங்க. ஓகே, what is the sum of the digit? What is the sum of digit sum of the second highest number and the product of digits of the lowest number? What is the sum of the digit sum of second highest number? இது first highest number, second highest number. இதனாலும் 12, 12 கூட 5 வந்து ஆட் பண்ணா 17. and the product of the digit of lowest number. டிஜிட்டோட சம் வந்து கொடுக்கும் 17 அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஆஃப் லோவஸ்ட் நம்பர் வந்து இது. அப்போது முன்னாங்க 12, 12 8 96. ஸோ 96 இதை வந்து ஆட் பண்ணனா 13, பேலன்ஸ் வந்து 1, 113 வந்து வருவாங்க. இஃப் 1 is added to the first digit and 1 is subtracted from the last digit of each number, which of the following will be the third highest resulting number? 1 வந்து ஆட் வந்து பண்ணணும், 1 வந்து இதை ஆட் பண்ணணும், 1 வந்து ஆட் பண்ணணும், 1 வந்து ஆட் வந்து பண்ணுறாங்க. இது 6, இது வந்து 7, ஆனால் இது வந்து 9. ஓகே, what will be the third highest resulting number? ஃபஸ்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து 9, அப்புறம் வந்து 7, சப்ராக்டட் வந்து பண்ணோமா 5, இங்கே வந்து 4, இங்கே வந்து 4 வந்துடும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட், செகண்ட் ஹையஸ்ட், இது தேர்ட் ஹையஸ்ட். இப்போது 8, 2, 8 வந்து வரும், 8 to 8. Okay, if the digits of each number arranged descending order within the number. Okay, how many resulting numbers will be greater than 850? Digits of each number arranged descending order. Descending order பெருசுலேருந்து வந்து அரேஞ்ச் வந்து பண்ணும். அப்போது இது வந்து 9ல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், இது 4ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். பெருசுலேருந்து வருமா 8, அப்புறம் இது வந்து 8, இது வந்து 7. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது வந்து 8, இதுவும் வந்து 8. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து அதிகம் வந்து வந்துடும். ஸோ 8 4 3, இங்கே வந்து 8 6 7 6, இது வந்து கம்மியாக இருக்கும். இங்கே வந்து 8 6 2, 8 5 4. ஸோ இது வந்து கம்மியாக இருக்கும், இது வராது, இது வராது, இது வராது. அப்போ ஒன்று 2. ஸோ 2 நம்பர்ஸ் தான் வந்து வருவாங்க, 2 நம்பர்ஸ் வந்து வருவாங்க. ஓகே, இங்கே வந்து 8 persons posted letters in different month. this ஜனவரி, அப்புறம் வந்து மார்ச், அப்புறம் வந்து மே, ஜூன், ஜூலை, செப்டம்பர், நவம்பர், டிசம்பர். ஓகே, ஜனவரி 31, மார்ச் வந்து 31, மே ஆல்சோ 31, ஜூன் 30, ஜூலை 31, செப்டம்பர் 30, நவம்பர் 30, டிசம்பர் 31. ஓகே, ஒன்லி கியூ போஸ்டட் ஆஃப்டர் டி, ஒன்லி கியூ போஸ்டட் ஆஃப்டர் டி. டீக்கு அப்புறம் ஒன்லி கியூ போஸ்டட் ஆஃப்டர் டி. டீக்கு அப்புறம் கியூ மட்டும் தான் இருக்கணும், வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ டி அப்புறம் வந்து கியூ, டி கியூ. அட்லீஸ்ட்
அட்லீஸ்ட் 3 persons posted between S and T. 1 2 3 அட்லீஸ்ட். ஸோ 1 2 3 4. Okay, the total number of person posted before S equal total number of person after U. 1 2 இப்போ யூக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து போட முடியாது, இங்கேயும் வந்து போட முடியாது, இப்போ இதான் வந்து வருவாங்க. ஓகே, ஆர் போஸ்டட் ஆஃப்டர் எஸ். ஓகே, 1 person posted, ஆர் போஸ்டட் ஆஃப்டர் எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஆர். 1 person posted between P and V. ஓகே, V posted immediate after W. எஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஆர் வந்து வருவாங்க. அப்போ இங்கே ஆர் வந்து போட்டால் பிவி வந்து போட முடியாது. இப்போ இங்கே வந்து ஆர் வந்து போட்டோம். இப்போ பி இங்கே பி, எஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஆர். ஓகே, இங்கே வந்து வி, இங்கே வந்து பி. ஓகேவா, அப்புறம் வந்து ஆர், இங்கே வந்து டபிள்யூ இமிடியேட் ஆஃப்டர் டபிள்யூ. ஓகே, ஹவு மெனி பர்சன் போஸ்டட் லெட்டர்ஸ் ஆஃப்டர் டபிள்யூ. டபிள்யூக்கு அப்புறம் வந்து 3 6 7. ஸோ மோர் தென் 5 வந்து இருக்காங்க. ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் பர்சன் போஸ்டட் லெட்டர் இன் ஜூன். ஜூனில் வந்து யார்? ஜூனில் வந்து பி வந்து போஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து டஸ் நாட் பிலாங் த குரூப். ஸோ யூ கியூ ஒருத்தர் இருக்காங்க, டபிள்யூஎஸ் ஒருத்தர் இருக்காங்க, விபி ஒருத்தர் இருக்காங்க, ஆர்யூ இம்மிடியட்டாக வராங்க. ஸோ இவங்க வந்து வர மாட்டாங்க, ஆர்யூ வந்து வர மாட்டாங்க. ஓகே, which of the following statement are true? ஆர் posted a letter after W. டபிள்யூக்கு அப்புறம் வந்து ஆர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கரெக்டாக. 1 person posted a letter between W and Q, அது தப்பு. யூ posted a letter in September, அது கரெக்ட். ஸோ ஏ அண்ட் சி வந்து கரெக்டாக இருந்திருக்காங்க. All the person alphabetical order from January to December. In the position of how many person remain the unseen? ஸோ இங்கே வந்து பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ வி டபிள்யூ. ஸோ இது 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 இது. ஸோ யூ மட்டும்தான் வந்து சேமாக வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒன்லி 1 தான் வந்திருக்காங்க. ஓகே, இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து 7 points வந்து இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, இங்கே வந்து 7 வெஜிடபிள்ஸ், கேபேஜ், கேலி, பார்கோலி, பொட்டேட்டோ வந்திருக்காங்க. பட் நான் நெசசரி த சேம் ஆர்டர். நாட் மோர் தென் 2 வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்டு அபவ் கார்ன். கார்னுக்கு மேலே வந்து மோர் தென் 2 வந்து இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ கார்ன் வந்து போட்டுக்கோங்க, கார்ன் மோர் தென் 2 வந்து இருக்காது, நாட் மோர் தென் 2. இப்போ 2 வந்து இருக்கலாம், இல்லைன்னா 1 கூட இருக்கலாம். 3 வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்டு between கேலி அண்ட் கார்ன். ஸோ 1 2 3, இங்கே வந்து கேலி. 1 2 3, இங்கே வந்து கேலி வந்துருக்காங்க. ஓகே, பொட்டேட்டோ இஸ் ஸ்டாக்டு பிலோ கார்லிக். கார்லிக்கு கீழே தான் வந்து பொட்டேட்டோ வந்து இருக்காங்க. ஓகே, நெய்தர் கேலி ஆர் கேபேஜ் ஸ்டாக்ட் பிலோ கார்லிக். ஸோ கார்லிக்கு மேலே தான் வந்து கேலியும் கேபேஜும் வந்துருக்கும். நெய்தர் கார்ன் ஆர் கேலி adjacent to broccoli. ஆனியன் இஸ் ஸ்டாக்டு above கேபேஜ். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கார்லிக்கு மேலே தான் வந்துருக்கணும். 1 2 3 4 5 6 7 பேர் வந்துருச்சு. ஸோ கார்லிக்கு மேலே தான் இருக்கணும். இப்போ இது வந்து வராது. இப்போ 1 2 3 4 5 6. இப்போ கார்லிக்கு மேலே தான் கேலியும் வந்துருக்கணும். ஓகே, okay, 9 persons are sitting in a row, linear row, left to right, non-assessing the either Q or S at the left end of the row. Q இருக்கும், S இருக்கும். Only R sits to the right of M.
எம்மோட ரைட்டில் வந்து ஆறு மட்டும் தான் இருப்பாங்க. எம்மோட ரைட்டில் ஆறு மட்டும் தான் இருப்பாங்க. O6 த்ரூ த ரைட் ஆஃப் கே. ஸோ கேவோட ஃபிஃப்த்து ரைட்டு. இப்போ கேவோட ஃபஸ்ட் ரைட், செகண்ட் ரைட், தேர்ட் ரைட், ஃபோர்த் ரைட், ஃபிஃப்த் ரைட்டு. ஸோ கேவோட ஃபிஃப்த் ரைட்டில் வந்து கேவோட ஃபிஃப்த் ரைட்டில் 1 2 3 5 ஃபிஃப்த் ரைட்டில் 3% இஸ் பிட்வீன் என் அண்ட் எஸ். 1 2 3 இங்கே வந்து என் வந்து வருவாங்க. ஸோ 3% இஸ் பிட்வீன் என் அண்ட் எஸ். இங்கே வந்து 1 2 3. ஸோ இது வந்து இதை வந்து வருவாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நெய்தர் என் RO இஸ் நெய்பர் ஆஃப் Q. ஸோ இங்கேயும் வர்றது இங்கேயும் வருது. அப்போ Q வந்து இங்கே தான் வருவாங்க. L சிக்ஸ் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் N. என்னோட லெஃப்டில் வந்து L. ஸோ KLMNO P வந்து இங்கே வந்துடுவாங்க. ஸோ among the following persons it's between M and N. ஸோ P and O வந்துருக்காங்க. P and O. ஓகே, what the position of the Q with respect to L. L பொறுத்து Qவோட வந்து இம்மிடியேட் லெஃப்டாக வந்துருக்காங்க. ஓகே, who among the following person fourth to left of M. ஸோ எம்மோட 1 2 3 4 ஃபோர்த்து லெஃப்ட் வந்து L வந்துருக்காங்க. இது வந்து டஸ்டன் த குரூப். ஸோ எஸ் Qக்கடில் ஒருத்தவங்க, கேக்கும் எல்லுக்கு ஒருத்தவங்க, எம்முக்கும் இடையில ஒருத்தவங்க, ஓக்கும் ஆர்க்கடில் ஒருத்தவங்க, எல்லுக்கும் எம்முக்கு இடையில வந்து இருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து வராங்க. which of the following statement is false. K Q immediate neighbors correct. M வந்து second to the right of P correct. 1% sits between L and N. ஸோ இதுதான் வந்து தப்பாக வந்துருக்காங்க. ஓகே, S third to the left of L. Lோட ஓகே. ஸோ இதாக வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து 7 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா C is கேஸ். இங்கே வந்துடலாம். இங்கே என்னன்னா 7 வெஜிடேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இங்கே என்ன கொஸ்டின் இருக்குது? 7 பாயிண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டு ஈச் அதர். ஓகே, Q is 2 மீட்டர் டு த நார்த் ஆஃப் R. ஸோ ஆரோட நார்த்தில் 2 மீட்டரில் வந்து Q இருக்காங்க. ஓகே, S இஸ் 4 மீட்டர் டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் R. ஆரோட ஈஸ்டில் வந்து 4 மீட்டரில் S இருக்காங்க. அண்ட் 8 மீட்டர் டு த சவுத் ஆஃப் T. Tயோட சவுத்தில் வந்து இருக்காங்க. Tயோட சவுத்தில் வந்து 8 மீட்டரில் வந்து இருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் P இஸ் 10 மீட்டர் வெஸ்ட் ஆஃப் V. P is 10 meter west of A. ஸோ நமக்கு V எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. U is 2 meter to the east of T. ஸோ Tயோட ஈஸ்டில் வந்து U வந்து 2 மீட்டரில் வந்துருக்காங்க. ஸோ 2 மீட்டரில் இங்கே வந்து U. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அண்ட் 6 மீட்டர் டு த நார்த் ஆஃப் V. ஸோ Vயோட நார்த் இங்கே வந்துருக்காங்க. P is 10 meter the west of V. ஸோ Vயோட டென் மீட்டர். இது 4 இது 2 6. இங்கே வந்து டோட்டலாக வந்து 10. ஸோ இங்கே வந்து P வந்துருக்காங்க. ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வாட் இஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் T அண்ட் P. Tக்கும் Pக்கும் உள்ள ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து 2 வந்து போயிடுமா? இங்கே வந்து இது வந்து பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து 8 to 64. ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்க்கும்போது 6 6 36. அப்போ வந்து 10 மீட்டர் வந்து வருவாங்க. ஃபைண்ட் ஆர்டர் பேர் அவுட். UR யூவோட ஆர். ஓகே, டியோட Q. ஓகே, அப்புறம் யூவோட P. ஓகே, அப்புறம் வந்து விக்கு S. ஓகே, அப்புறம் வந்து Qக்கு V. இதை வந்து தப்பாக வந்துருக்காங்க. Qக்கு V வந்து தப்பாக வந்துருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து vegetables. இதில் வந்து எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. நாட் மோர் தென் 2 வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்ட் அபவுட் கார்ன். ஸோ நாட் மோர் தென் 2. ஸோ யாருமே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். இப்போ கார்ன் 3 வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்ட் பிட்வீன் 1 2 3. இங்கே வந்து கேலி. ஓகே, அப்போ 2 3 கேலி. பொட்டேட்டோ இஸ் ஸ்டாக்டு பிலோ கார்லிக் 5 கார்லிக். அப்புறம் வந்து பொட்டேட்டோ.
cube வந்து என்னது 3 cube வந்து 27, 4 cube வந்து 64 வந்து ஆட் பண்ணோன்னா ரிமைனிங் ஒன் 8 9 91 வந்துடுவாங்க. இங்கே வந்து ஒரு 2 25. இப்போ 25 வந்து 3 டைம்ஸ் வந்து போடணும். 5 15 பேலன்ஸ்னா 6 25. ஸோ 175 9 வந்து மைனஸ் பண்ணணும் வந்து 4 17 வந்து 9 வந்து போச்சுன்னா அப்புறம் வந்து 84 வந்து வருவாங்க. ஓகே 45% ஆஃப் 200 அப்போ 2/100. இப்போ 4 2 10 பேலன்ஸ் ஒன்று 8 9. ஸோ 90 வந்து வருவாங்க. இப்போ 30% 0 வந்து கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ வந்து 30. அப்போ 90 30 போச்சுன்னா 60 அதுக்கப்புறம் வந்து 25 வந்து ஆட் பண்ணனா 5. ஸோ 85 வந்து கிடைப்பாங்க. 85 வந்து ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே நமக்கு 50 இந்த -10 வந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து 40. ஓகே இப்போ 40 டிவைடட் பை 2 வந்து போட்டு 20 இந்த -5 இந்த சைடு போச்சுன்னா +5. அப்போ 25 இன்ட்டு 8 8 40 பேலன்ஸ் 4 8 2 16 16 கூட 4 ஆட் பண்ணால் 200. ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து 30 டிவைடட் பை 3 வந்து போட்டால் 10 கூட 8 ஆட் பண்ணால் 18. ஸோ 18 வந்து வருவாங்க. ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 64 இஸ் ஈக்குவல் டு 18. அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 64 ஈக்குவல் டு 18 ஸ்கொயர்டு வந்து 324 ப்ளஸ் 64 மைனஸ் பண்ண 0 12 6. அப்போ வந்து 260 வந்து 260 வந்து வருவாங்க. ஓகே 25% வந்து 1/4. அப்போது 1/4 60 கூட 30 96 வந்து கிடைக்கும். ஓகே 5/8. ஸோ ஒரு டாட்டு 2 16 2 0 20 வந்து 100. இப்போ 125 வந்து 125. ஓகே 14 ஸ்கொயர்டு வந்து 196. 96 வந்து மைனஸ் பண்ணனா எனக்கு 100. 20% ஆஃப் 400 இது வந்து 20 வந்து வருவாங்க. 20% 1/5. அப்போ வந்து 4. அப்போ என்ன வரும்னா 104 வந்து கிடைக்கும். 104. ஓகே அப்போ 25% அப்போ இது வந்து 80. ஓகே 15% ஆஃப் 200 இருந்து 15 2 வந்து 30. அப்போ 110 வந்து வரும். 110. ஓகே 12 ஸ்கொயர் வந்து 144. 44 வந்து 100 பை 25 வந்து 125. ஓகே 784 அப்படிங்கிறது வந்து 784னா 32 வந்து வரும். 784 அப்படிங்கிறது வந்து 784 வந்து 28. அதில் 12 வந்து மைனஸ் பண்ணணும். 8 2 புஷ்னா 6. இங்கே வந்து 16 இன்ட்டு 5 வந்து 80 125 அப்படிங்கிறது 5. அப்போ இங்கே வந்து தப்பு வருது. 784 அப்படின்னா 28 மைனஸ் 12 தெரிஞ்சுன்னா 6 16 5 80. இது வந்து 5. அப்போ 85 சாரி 85 வந்து இருக்கும். ஓகே 9 கியூப். ஸோ 9 கியூப் வந்து 729 டிவைடட் பை 9 ஒரு 9 8 22 அப்புறம் 169 அப்படிங்கிறது வந்து 13 ஆட் பண்ணனா 94 வந்துருக்காங்க. ஓகே 4 20 பேலன்ஸ் 2 4 16 18. ஓகேவா 18 டிவைட் பண்ண 6 டிவைட் பை 6 ஒரு 6 3 18. இப்போ 30 வந்து வரும். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே டிஐக்கு வந்து போகலாம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபாலோயிங் பாராகிராஃப்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் கிளர்க் இன் வேரியஸ் பேங்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா 1 2 3 4 5. ஸோ 5 வந்து இருக்குது. 200/5 5. அப்போ 40 வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்காங்க. 40 வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் கிளர்க்ஸ் இன் யூனியன் Bank of India and Allahabad Bank together. So officers clerk வந்து ஓகே இங்கே வந்து 440 வந்து 480 அப்புறம் வந்து 520 ஓகே யூனியன் பேங்க் இங்கே வந்து 640 வந்து வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து அலகாபாத் பேங்க். ஸோ இங்கே வந்து 360 அப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா 840 880 920. ஸோ 920 0 10 14 நான் சொன்னேன் 6 3 9 10 15
24. So 2440. Okay, the number of officers in Reserve Bank of India is X, which is 100 more than the difference between the number of clerks in State Bank of India and number of officers in Indian Bank. Okay, State Bank of India clerk வந்து எவ்வளோ 960 இருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியன் பேங்க்கில் வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து 440 இதோட டிஃப்ரென்ஸ் 0. இது 2 9 வச்சுன்னா 5. இதில் வந்து விச் இஸ் 100 மோர். இப்போ 620 வந்து வருவாங்க. ஓகே, ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நம்பர் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க். ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸோ 480 அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கிளர்க்ஸ் இன் அலகாபாத் பேங்க். கிளர்க்ஸ் வந்து அலகாபாத் பேங்க்கில் வந்து இப்போ இது வந்து 920 இதோட டிஃப்ரென்ஸ் 0 12 8 கொஷின் 4 இங்கே வந்து 8 8 4 கொஷின். ஸோ 440 வந்து வருவாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் அசிஸ்டண்ட் managers in State Bank of India, which is 10% sum of numbers of officers and clerks in Indian Bank. So Indian Bank total வந்து 440, அதுக்கப்புறம் வந்து 880 0 12 remaining 113. இதில் வந்து 10% வந்து அதே which is அதோட 10%. 10 divided by 100 0 0 0 so 132 வந்து 132. okay, what is the ratio between the number of officers in Union Bank of India with respect to the Union Bank of India வந்து officers வந்து பார்க்கணும். Union Bank of India officers 440 480 அப்புறம் வந்து 520. so 520. okay, and the number of clerks in State Bank of India, clerks வந்து State Bank of India வந்து 960 0 0 வந்து கேன்சல். ஒரு 4 பேங்க்ஸ் வந்து 4 12 4 8 4 14. so 13:24 வந்துடும். okay, find the average number of officers in Allahabad Bank. so Allahabad Bankல officers வந்து 360. அதுக்கப்புறம் HDFC Bank officers வந்து பார்க்கணும். HDFC Bankல வந்து 480 clerk in State Bank of India, clerk வந்து State Bank of Indiaல 960 0 6 12 இது வந்து 18 மைனஸ் 2 6 9 divided by 3னா 600 வந்து 600. ஓகே, இது முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து 1 இதுக்கு எல்லாம் புஷ்னா 4 16 7 வந்து புஷ்னா 9. ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர்டில் வந்து போகுது 1 ஸ்கொயர்டு, இது 2 ஸ்கொயர்டு, 3 ஸ்கொயர்டு, 4 ஸ்கொயர்டு, 5 ஸ்கொயர்டு. இப்போ 132 25 வந்து போனோன்னா 7. ஸோ 157 வந்து வரும். ஓகே, இதுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்கணும். ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வந்து 2, இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து 8, அப்புறம் வந்து 238 0 5ல் 3 புஷ்னா 220. ஓகே, இப்போ இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து 6 இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து 12. ஸோ 1 6 20 18 ஸோ 18. இப்போ 18 வந்து ஆட் பண்ணால் 38. ஸோ 258 கூட 38 வந்து போட்டோன்னா ஸோ 296 வந்து கிடைக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து கம்மியாக இருக்குது. இப்போ 16 divided by 2 2 8 2 16. ஸோ 16 into 1/2 is equal to 8. okay, 8 into 1.5 12 into 2.5.
இதுக்கு வந்து 12 இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து 2 இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து 4 இதுக்கு 6 அப்புறம் வந்து 8 இப்போ 16 கூட 8 வந்து ஆட் பண்ணால் 4 24 அப்புறம் இது வந்து ஓகே இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து 3 இது வந்து 6 இதுக்கு வந்து 6 9 12 9 3 6 ஸோ இதுக்கு 3 இதுக்கு 6 இதுக்கு 6 இதுக்கு வந்து 12 24 33 24 7 57 okay PQR started a business 440 460 480 what will difference the share of the net profit to some okay இதுக்கு வந்து 00 வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க 44 46 48 இப்போ 2 2 இது 2 3 இது 2 4 டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் 4 3 7 9 6 69 இப்போ இந்த 69 எனக்கு 2 0 P and R இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து 2 divided by 69 40 The vessel contains 60 liters of milk, water. The ratio of milk 4:1. அப்போ வந்து 5 ஸோ 5 தான் எனக்கு வந்து 60 அப்படின்னா 12 12:4 48 இது வந்து 12 ஓகே 12 liters of water வந்து added in the mixture ஓகே find the ratio of milk and water இப்போ இது வந்து 48 இது வந்து 24 இப்போ ஒரு நாள் 4 8 12 இது வந்து 6 12 4 2:1 okay 3 pipes A, B, C together can fill an empty tank 12 minutes ஓகேவா A plus B plus C வந்து 12 மினிட்ஸில் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க A alone வந்து 60 மினிட்ஸில் வந்து பண்ணுறாங்க 60 minutes B can fill that tank வந்து 40 minutes how long will pipe C alone to fill 3/4 of the tank அப்போ இது வந்து 12 60 40 இதுக்கு வந்து 4 times 3 12 15 60 20 பைப்னா 40 ஓகே 5 times பண்ணும்போது 3 இது 3 இது வந்து 2 times வந்து வருவாங்க திருப்பி வந்து ஓகே 2 4 20 20 3 60 62 120 டோட்டலாக 120 டிவைட் பை 120 இது வந்து 10 இது 0 இதுக்கு வந்து 2 இதுக்கு வந்து டிஜிட் 0 இதுக்கு வந்து 3 அப்போ 10 ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா 5 டோட்டலாக 120 டிவைட் பை 5 இப்போ டோட்டல் ஒர்க் வந்து 120 அதில் 3/4 ஒரு நாள் 4 முன்னாங்க 12 இப்போ 90 டிவைட் பை 5 ஒரு 5 18 90 இப்போ 80 மினிட்ஸில் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன்ஸ்ட்ரீம் எடுத்துக்கோங்க அமன் ஸ்கோர்ஸ் சைக்காலஜி
psychology test and statics test, and the ratio 11 is to 18. If he got 21 marks less in psychology then in statics, then what is his average marks in both subject? Among scores in psychology test and statics test are in the ratio 11 is to 18. If he got 21 marks less in psychology than in statics, so 11 को 18 को difference வந்து 7. 7 எனக்கு வந்து 21 marks. Then what is his average mark in both subject? அப்போ இந்த 7 இருக்குது ஒரு இல்லை 3 21. இப்போ டோட்டலாக வந்து இருக்கிற 29 into 3 53 27 பேலன்ஸ் 2. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 6 87 divided by 2 4 6 3 இப்போ 43.5 43.5 வந்துடும். ஓகே, the average of 10 numbers is 50. One number is replaced by 70 and the new average becomes 50. What is the original number that was replaced? Average of 10 numbers is 50. 10 into 50 into 500. Okay, one number is replaced by 70. Three years ago, the ratio of case of age and Isla's age was 5:3. Okay, 3 years ago, the ratio of Isla's age 2 years hence and Keisha age 1 year hence will be 2:3. What will be the case of age after 3 years? 3 years ago, Keisha age and Isla's age 5:3. Ratio of Isla's age 2 years hence and Keisha age 1 year hence